Dzień dobry, witam was z powrotem w Kingdom Come Deliverance. Epizod drugi, zacząć coś się podzieje nowego. No właśnie, bo ja miałem spierdzielać, tak? Miałem spierdzielać? Dobra, spierdzielam. La, witalność. Don't touch me or I will kill you. I will kill you, Justice. Broń. Ja mam w ogóle jakąś broń? Miałem wziąć konia i spierdalać, nie? Dobra. Zróbmy save. Jedną rzecz muszę sprawdzić. Ile mam tych szłepców całych? Mam ubrany ten miecz? Mam ubrany. A jak teraz wybrać tą broń? 𝗞𝗶𝗴𝗴𝗆 mi jest? Írját! Nie wiem, czy to nie był głupi pomysł. Hogy a faszba! Ezt elmoszt! Spierdalam trochę. Dobra, okej. Okej, spróbujemy jeszcze raz. You'll burn in hell, you animals! Jó kis falat! 𝗞𝗶𝗴𝗆 mi ez? Nyírjátok ki a fattyút! Még sajnálni fogod, hogy megjelentél itt, te szaros! Kicsit várnod kell, galambocskám, amíg elintézzük ezt a féleszűt. Mam krwotok już. Nie, jakby ja ich trzech nie załatwię ich. No nie ma kurwa chuja na to, że ja ich załatwię. Nie, dobra, okej. Jakoś inaczej trzeba ich załatwić. Można rzucać kamieniami w tej grze albo coś? You'll burn in hell, you animals! Az ördögbe ez, aztán ki... 𝗞𝗶𝗴𝗆 mi ez? Nyírjátok ki a... No pijama mi jest. Sajnálni fogod, hogy megjelentél. Pan konia mnie we trójkę w ogóle. O fuck! Ez nevezed harcnak. Vigyeregni! Okej, jeszcze inaczej. Czekaj, czy jest w tej grze jakiś taki coś jak ciężki ucios? You'll burn in hell, you animals! You animals! Ez, aztán kitartó! God almighty! 𝗞𝗶𝗴𝗆 mi ez? Nyírjátok ki a fattyút! Még sajnálni fogod, hogy megjelentél itt, te szaros! Kurwa, jaki jest dobry. Ja pierdolę, ty. 𝗞𝗶𝗴𝗆! Oni są niezabijalni po prostu. Yeah. You'll burn in hell, you animals! Minél jobban vergődsz, annál rossz. 𝗞𝗶𝗴𝗆 mi ez? Nyírjátok ki a fattyút! Még sajnálni fogod, hogy megjelentél itt, te szaros! Kurwa, dorwał mnie jebaniec. Pierdolony, no. Kurwa. Ła! Jak mnie kurwa dogoniłeś, gościu? What the fuck? Dobra, jeszcze raz. Zróbmy to.
No jak się gra w tą gierkę? No sorry, no jeżeli ktoś z was grał w tą grę, to wie, że spędzi pewnie wiele godzin na tym. 𝗚𝗺𝗶𝗴𝗆𝗆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 
Henryk, to, że ty, kurwa, urodziłeś się, to jest jakiś cud pieprzony. Miałeś go w plecy dziabnąć, tak ciapas, ciapas. Dobra, jeszcze raz. Spróbujmy inaczej jeszcze. You'll burn in hell! 𝗶𝗵𝗴𝗴𝗆 𝗍𝗏𝗃𝗍 Még sajnálni fogod, No hogy kurwa, dogonił mnie, no jak? Nie, trzeba sobie, ja muszę to wyłączyć. Jak wyłączyć to? Dlaczego to jest? Nie chcę tego, nie chcę włączać niczego. Kontrolery. Tylda. Przełącz bieg. Co to ma oznaczać w ogóle? Escape, backspace, przejść, wyjdź. Nie ma czegoś takiego w ogóle. Uderzyłem znowu w to. Ta gra ma strasznie takie chaotyczne te ruchy. No kurwa się giba na lewo i prawo jak pojebany, no. To już ja się nie gibam, to niech on też się nie giba, nie rozumiem tego. Nie, ta walka w tym to jest tak skomplikowane. Jesus Christ. Ani jednego ataku nie mogę zrobić, gościu po prostu mnie przerucha po prostu. No. O chuj tu chodzi, mam złamaną rękę, nogę, kurwa, mus na ścianie. Kurwa, no po prostu. Ja jebie, jak ta gra... O! A jaka ta gra jest antygrowa po prostu, jak to jest irytujące. Jestem, kurwa, po prostu chłopkiem do bicia, ty. You'll burn in hell, you... 𝗶𝗵𝗴𝗴𝗆 No przeskocz przez to, kurwa! No nie wytrzymam tego. Ja pierdolę, no przeskocz przez tą jebany murek. No ty kurwa nieudaczniku jebany, no. What the fuck tą grę? No tu przeskoczyłeś naprawdę? No ja pierdolę, ty. No co za gościu w ogóle, ty. Jo, ucz mnie, kurwa, pierdół. Jebany idiota. Jebany Henryk idiota. Henryk the idiota, kurwa mać. Ty, co za ziomek. Jak skakać przez te pieprzone murki, no? Czego on, kurwa, nie rozumie, ty? Dobra, dawaj, podejście trzecie. Hell, you animals! 𝗶𝗵𝗴𝗴𝗆 Odwracaj się, ty jesteś za słaby. még sajnálni fogod, hogy megjelentél itt, te szaros! Pomóż Teresie uciec. To się, kurwa, udało, ale cudem. Ta, pierdol się. A, zatrzymaj mnie jeszcze. Dzięki, Turo. Ale nawet to przetrzymałem, ty. Baker's mare. Co tu się odpierdala? Aha, odjechałem. Już nie odjechałem. Tu nawet czasem konia niby. What the fuck? Co tu się odpierdala? Nie rozumiem. Megöllek, te büdös!
walka w tej grze to będzie udręka, ja pierdzielę. Elmo gets to the left along the street. To to przeżyje? Kapliczka, no kapliczka mi się przyda na pewno. No zaraz umrę, ale co mam zrobić? Czy muszę po prostu uciekać, no co ja mam zrobić? Mam kurwa zygzakiem biegać? Nie rozumiem. Nie wiem. What the fuck ta gra? Ja pierdolę! O chuj tu chodzi? Co mam zrobić? Była piekarza, twoja stara. Nie wiem. Nie rozumiem. Jakie to jest chaotyczne. What the fuck? Ta gra jest niedorobiona. Jesus. Kurwa, ja myślałem, że w 𝗚𝗺𝗶𝗴𝗆 chujowo jeździ na koniu, ale to jest jeszcze lepsze. Znaczy, 𝗚𝗺𝗶𝗴𝗆 chujowo się jeździ na koniu, ale chociaż jedzie do przodu jak ma jechać. A ten się kurwa giba na lewo i prawo jak pojebany. Ale teraz mnie tak nie gonią jak wtedy, ja nie rozumiem tego. Co się zmieniło? A jazda konna mi się poprawiła. Po co oni mnie gonią w ogóle? Jakąś parobkę. Ale ta gra będzie wkurwiać. Ja jebie. Nie wiem, czy to jest gra dla mnie. Tak denerwującej gry dawno nie widziałem. Jest antygrowa. Cwałuj tam, kurwa, cwałuj. To jest nasze życie. Nie wiem, twoje koń chyba nie, ale moje. Co powiedział? Run Forest? Run Forest, run! Myślicie, że obratują nas, czy nie? O, ja pierdzielę, irytacja nas na początek, co? Ale będzie tego więcej, nie martwcie się. Quickly, everyone! Get your asses here! Hey! And loose! Hanyu! Huzungine! Quickly! We're closing the gate! Someone give him a drink. And bring hot wine and bandages. Tell me, boy, who are you and where are you from? What in hell's name happened? I've come from Skalicy. They burned it to the ground. Slaughtered everyone. Who? Who burned it to the A ground? huge army. They attacked without warning.
And they weren't Czechs or Germans either. Who then? I don't know. I've never seen armor like it or heard their language. Maybe Tatars? Tartars, you say? Well, we'll deal with that later. First, Kurwa, wierzą w jakichś Tatarów. No. Kurwa, można wiedzieć. Kurwa, nie zna języka, nie czaję. grit your teeth, boy. I'm gonna pull that arrow out. Easy. All done. You were lucky, lad. The arrow missed the bone. It only needed bandaging, and I've done that often enough before. War is a good teacher. Can you stand? There you go. Good as new. Good as new. Thank you. Have you idlers nothing better to do? Get back to work. You'll have to speak to Lord 𝗃𝗃𝗆. Can you manage? Sir, this is a survivor from... I heard, 𝗏𝗏. Tell me, boy, what exactly happened? Did you see the ensigns of the attackers? And were there any more survivors? So, I don't know what army it was, but it was huge. There were dozens of banners flying on the hill above Skalicy. The ones who did the slaughtering spoke a strange language. They burned Skalicy to the ground. But a lot of people took refuge in the castle. I wasn't quick enough. And as I fled, they shouted from the battlements that I should come and warn you. The soldiers the boy didn't recognize. They could be those Cumans of Sigismund's. It said they came to Hungary from the east, and now they're the core of his army. Sacking Kuttenberg must have given him a taste for stolen silver. Skalicy is a small castle, sir. If Sigismund attacks, they can't hold. Indeed, Sir 𝗏𝗏. And our small garrison would be no help, even if we could risk sending them. You think we're next in line? Maybe. What's your name, boy? I'm Henry, son of the Skalicy blacksmith. I know him. Did he make it inside the castle? I'm sorry. It's in God's hands now. No one else can help us. Anyway, thank you for risking your neck to warn us. 𝗏𝗏, take care of Henry. Make sure he gets something to eat and some rest. Yes, sir. And get all the people inside the gates. We have to prepare for the worst. Make all the necessary arrangements. As you command, sir. Ale się podziało, jesteśmy bohaterami już, kurde. Szybciutko poszło. A już biegam tak na w miarę normalnie, ty. Any word from the huntsman? I talked to him. He's got half a dozen hares for us and 4 quails. And he's saving half. Włamanie. A gdzie jest moje łóżko? W sensie... Ej, gdzie ja mogę spać? Excellent. You'll take care of it when he Usiądź? Co się tak pan dziwisz? Trudne włamanie. Hey, what are you doing here? Clear off quick or I'll... Dobra, już wychodzę, sorry. Myślałem, że to jest moja sypialnia. Gdzie jest moja sypialnia w takim razie? Nie mogę nigdzie spać? Łe? Może tu mogę spać? Mogę gdzieś spać? Proszę. Dobra, dajcie mapę, bo
Tak to ja nie znajdę. Porozmawiaj z bożkiem. No elo. You've done well, lad. I'm sorry for your loss. You must be all done in. Why don't you go to the kitchen and have a good meal? Sorrow is easier to bear on a full stomach. I heard about your father. They say he was a swordsman. Horses. Tu jest kuchnia? I'm sure he had his reasons. He had a fine reputation. It's a great loss. Ah, milady. You are fortunate our good lady Stephanie of Talmberg has graced us with her presence. My lady, I'm honored. So this is our brave young man. Welcome, lad. Bożena here will take care of you. Bożena! You're tired and hungry. Indeed. How could he not be, poor soul? After everything he's been through, he must be as hungry as a bear, aren't you, young master? Here you are, then. Eat your fill. And a little wine to wash it down. Thank you, my lady. When you're done, you can go and rest with the grooms in the outer bailey. No, that won't do, Sir Robard. After all he's been through, he deserves a proper bed. Let him sleep in a lodge in the courtyard. Certainly, milady. Young Henry here is overwhelmed by your generosity. Yes, yes, thank you, my lady. May God reward you for your kindness. Eat up now. You're in capable hands, so I'll leave you to it. Good night. Good night. Good night, man. When you've done, you can sleep in the bedchamber of the courtyard lodge. And don't forget to take off those filthy boots before getting into bed. LOL. LOL, lol, lol. Something to eat. Ej, czy ja mogę coś zjeść z garnka? Prosto z garnka je zjadłem. A resztę do kieszeni pakuję, co ty? Myślisz, że się kurwa w domu przelewa? Spali mi cały dom, ja muszę mieć coś na handel. Wiesz jak jest? Oni są bogaci, Jezu. Co mogę zrobić? Ja? Jestem biedaczystką. Jeszcze tu macie? Włamanie łatwe, no ale kradnij. Wrzuć coś do garnka, ugotuj. Pani Bożeno, coś jeszcze mogę zjeść? Wino. Dobra. Okay, i teraz tak, jadło. Jakość. No i coś zjadłem. Zupa z soczewicy też bym zjadł. Mam 2 sznapsy jeszcze, no kurde. Jak teraz zrobię zapis, to będę miał jednego sznapsa? Jednego sznapsa. A jak teraz zrobię zapis? To już nie mogę zapisać. Fuck. Słabe to jest. Mam wgranego tego moda, nie wiem dlaczego nie działa. DLCs. Okej. Zapisz i opuść grę. Ja bym chciał wejść do menu głównego, to co? To mogę to zrobić? Hej. Wyłączam grę normalnie. No kurde, no nie działa to, no. Nie mogę zapisywać. Ale dobra, to w takim razie użyjmy komend, skoro tutaj możemy robić się. To tutaj nie działa. Fast load.
wiem, co on tutaj liczy, ale dobra. Skoro to nie działa, wykorzystam komendy, które znalazłem. Niby to jest fajne na kursor, to jest spoko. Zmiana gravity, to nie, dawać pieniądze nie chcę. Daj przedmiot. Chciałem dodać przedmiot. No dobra, bym chciał dodać tak, ok, jak chcę dać przedmioty. Items, drinks. Ja bym chciał ten do save'owania. To chyba jest alkohol. Ale czemu mi to... O, tym. Cheat codes. Taki długi ID jest? Holy shit. Ok, teraz jaka jest komenda na dawanie przedmiotów? WH cheat at item XY. Co to jest X? To jest ID. To jest number, dobra. WH cheat add item kod 10. Stało się to? Halo? Mogę zapisywać, więc chyba zadziałało. Tak, zadziałało to? Gdzie to powinno być? Inne? Nie. Podwójny sznaps. Dobrze widzę, że to jest 100 sztuk? Nie, czaj. Jeden jest. No, czyli to nie jest... Może jakoś inaczej się powinno dać ilość... Dobra, dajmy tą drugą komendę. WH cheat add item. ID to amount 100. Amount 100. Kurde, nie działa w ogóle. Czekaj. Chyba, że tu najpierw powinien dać to. Po prostu nie działa. No trochę przypał, bym powiedział. No ale okej, zostawmy na razie 50. I tyle. Ja chcę mieć po prostu proste save'y, a nie, że będę kombinował, jak to zrobić, żeby to działało. Dobra, okej. A w ogóle co on daje oprócz tego? Odżywia nic nie daje. Okej. Okej, zapisałem. Tyle. Dobra. Ale działa, to najważniejsze. Czy ja się najadłem? Chyba się najadłem. Czy jestem śpiący? Jestem śpiący. Jak do tej izby wejść? W ogóle ja bym chciał się wykąpać najpierw. Mogę się najpierw wykąpać? Na tyle, na ile się da? Łamanie trudne.
Na terenie prywatnym, fuck. Czekaj, czy... Idź do chaty na dziedzińcu. Jak tam wejść teraz? Wysada na dziedzińcu? Imo? Imo pasuje. Mogę się włamać, jakbym chciał, ale... Ale może... No, może nie chcę. You're that man from Skalitz. What Nevin's name happened there? Śpi. Seems I'm not good enough for the gent. Tylko 5 bym wstał. 10 godzin 100 myślę, że wystarczy. Chociaż nie pospałem godzinę tylko max. Lol. Today the patrols will be doubled. Keep your eyes peeled. If you see anything out of the ordinary, report it immediately. Understood? Yes, sir. Yes? It is I, Henry. Forgive the intrusion. I didn't wake you, boy, did I? My lady, no, not at all. But what brings you here at this hour? I thought you could do with a little wine. It's just what you need to help you sleep. To jest czeska gra. Mam wrażenie, że oni się pukną. Thank you. You really shouldn't. To nie jest tak, że uważam Czechów za bezbereźników. W żadnym wypadku. Czuję, że oni są po prostu spoko. I couldn't sleep either. I thought of you while saying my prayers. How awful it must have been for you. I came to offer you solace, to let you know you're not alone. Thank you. Thank you kindly. You're welcome. Now, Henry, I know this is all very new and strange for you, but I want you to feel at home here. You're not to worry about anything except getting better. God knows you've been through a terrible ordeal. I know what it is to be left alone in the world, although your loss is much greater. But with God's help, the pain will ease in time. And it can help to talk about it, if you feel like it. Opowiedz. You might be right, my lady. I'll tell you what happened. It was terrible and unexpected. The day started just like any other. Father sent me into town on some errands. Nie widać jej. I went to the tavern to buy ale for father. I know it's a job for a groom, but I didn't mind, because my girl Bianca worked there. I courted her a while and we agreed to meet in the evening, but our meeting was never to happen. Oh, dear boy. When I'd done all the errands, I headed back home. I promised father I'd help him with his work, and I was looking forward to it. He was forging a sword for Sir Radzig. Father and I always chat in the forge. On that particular day, I asked him if he'd teach me swordsmanship. He said no. He said it's better for a man to keep his head on his shoulders than lose it over some pointless heroism. If only you'd known what fate had in store for us. Oh. But Sigismund's horde was already on the horizon, ready to attack the town. I saw smoke on the horizon from a village Sigismund pillaged on the way to our town,
which was soon to meet the same fate. God have mercy. And then death descended on Skalicy. The gate to the castle was open. The bells and horns sounded the alarm, and the villagers ran to the castle to take cover. They were carrying the few possessions they could grab in haste, and I saw the terror in their eyes. I can't even imagine how awful it must have been. I ran to the castle like our neighbours to take cover, but I didn't make it. I had to find another way to save myself. The men on the battlements called down to me to flee to Talmberg and warn you. I was lucky I knew a concealed path around the castle. I no longer heard any sounds of battle coming from the castle, so Sigismund's army must have regrouped and started preparing for siege. No doubt you're right. Then I heard a scream. It was Teresa, the mill wench. She'd been caught by a gang of Cuman savages who planned to violate her. I had Sir Radzig's sword, and even though there were several of them and they were better armed, I had to try and save her. I wanted there to be at least one person I'd helped. And I succeeded, even though it almost cost me my life. After that, I stole a horse from them and rode off. Like a valiant knight. I'll never forget the horror. It will haunt Nie me. wiem, czy to ujęcie próbuję pokazać, naprawdę. That's terrible. How could something like that happen? God alone knows why he lets such things happen. You poor boy. I understand your grief, but God is not to blame for the ills of this world. That is the work of Satan and those who do his bidding, those who are corrupted by greed, envy, and pride. You must not lose faith, whatever life brings. Fate has not been merciful to me, and my husband either. Although in comparison to the horrors you went through. I was young when I married my husband. It was my father's wish. 𝗏𝗏𝗆 was a lot older than I, but a woman must bear her lot. Shortly after our marriage, before I even got a look at Talmberg, the castle was stormed and my husband was imprisoned. Really? My husband had some quarrel with Sir 𝗏𝗺𝗆𝗆 of Waldeck, who decided to resolve it by force. He stormed the castle, burned down the village of 𝗶𝗵𝗴𝗆, and killed many of our men, even the old chamberlain. He imprisoned my husband in the castle and put his own garrison there. That's awful. I was barely 18 years old, and all of a sudden, I was left alone with Sir Robert. We didn't know what to do. We went to Prague to appeal to the king and sought help from 𝗏𝗏𝗆's friends, but all to no avail. We tried for years, but it seemed I was destined to be left alone and my husband to rot in jail in his own castle. Years, you say? 7 years. That's how long it took before Havel was condemned as an enemy of the crown. And even then, he refused to surrender the castle and release my husband. In the end, I raised the money to pay a ransom, and only then, by the grace of Lord Jesus, did I finally lay eyes on my husband once more. 7 years? And was Havel punished for it? Never. And after 7 years, my husband returned to me an infirm old man. Sir 𝗏𝗏𝗆 seems like a good, strong man. Certainly, only he has many concerns. He had to rebuild Talmberg. After he was released, the king appointed him Burgrave of Prague Castle, and he was very busy. He had no time for me at all. But at least we were in the city, and there was something going on. And now, we're here. My lady, you're still young and beautiful. Your best years are still ahead of you. Would that that were true, lad.
Would it were true. But what am I doing bothering you with this? You have troubles enough of your own. I'll go and let you sleep. Żarcie zostaw. I enjoyed our little talk, Henry. Good night, and God bless. Good night, my lady. No i zabrała wszystko. Kurwa. Koszmarme, ja pierdzielę. Henry, wake up. You don't want to miss this. What is it? What's happening? Come to the battlements. One of our patrols reported a company heading here from Skalicy. I'll have to get something to eat. I'm starting to get hungry. Znowu się coś zjeść. God damn it, gościu. Kleję, kurde, ale ładna gierka, bardzo ładna gierka. Dobrze, ale coś tu dostawałem jakieś punkty. Wydaje mi się, że ten dialog przed chwilą poprowadziłem dobrze, więc chętnie bym zapisał. Soczewicę bym zjadł, bo się zaraz zepsuje. 50. Atrybut witalności. Wolniej się wykrwawiasz. No to jest fajne. Biegniesz wolniej, ale dłużej. Szybkość tego biegu wymaga mniej, 20% mniej wytrzymałości. Sprinter. Biegniesz szybciej, ale też prędzej się zmęczysz. To na razie weźmy, że wolniej się wykrwawiam. To jest na pewno takie... To jest dobre na pewno. Twój koń może unieść większy ciężar, ale porusza się wolniej. Nie można łączyć z dodatkiem koń wyścigowy. Koń wyścigowy. Twój koń porusza się szybciej, ale uniesie mniejszy ciężar. No dobra. Pewnie będę dźwigał dużo śmieci, więc lepiej wezmę to ulepszenie. Picie. Piper. Piwosz, pijak. Użyci z pijaku będą trwały 2 razy dłużej, jeśli nie upijesz się do nieprzytomności, nie poczujesz żadnych negatywnych skutków. Jednak gdy wyjdziesz wiekaz, będzie trwał dwukrotnie dłużej. Gdy nie upijesz się do nieprzytomności, okej. Bezpieczne przejście. Kiedy upijesz się do nieprzytomności, obudzisz się w domu na własnym posłaniu, a z twojego inwentarza nic nie zginie. Moczy morda. Gorzełka działa słabiej o 50%, więc możesz wypić jej więcej. Zajebiście. Jakieś tak dużo rzeczy jest związanych z chlaniem, to nie? Co mamy dalej? Od 8 poziomu jesteś przystojny i charyzmatyczny, ale masz dość siły. Charyzma za 101, siła spada o 2. Spisek. Wolisz postać w cieniu. Otrzymujesz plus 2 punkty skrajania za cenę minus 1 punkt do siły retoryki. Nie. Złote usta. Zawsze wydolałeś życie, dostajesz plus 2 siły do retoryki, a twoja siła spada o 2. Od dziecka byłeś niezwykle giętki i zwinny. Plus 2 do zręczności, minus 1 do retoryki i charyzmy. Jesteś bohater. Jeśli masz dobrą reputację, masz plus 1 do siły, retoryki i zręczności i witalności, ale jednocześnie twoja reputacja obniży się. Okej. W niesławie. Nawet jeśli masz niską reputację, to trzymasz plus 1 do siły, retoryki. Okej. Został 3. Rozszerza się zakres szybkiej podróży, więc nie zauważy na to. Okej.
Weźmy te złote usta, brzmi to jak plan. Brzmi jak coś, co mój bohater by robił. Mógłby jakąś zbroję mi dać, co? Tak, to be honest. Skoro jest takim kurde bohaterem, czy coś. If it's Sigismund and his army, prepare for the worst. But don't be daunted by their numbers. Heed my commands, and all will end well. Hey, you men down there. Tell the people outside the walls to prepare for attack. Quickly, do you understand? Spoko. Good health to you. Do you know what's happening? Don't ask me. I don't know shit. Just a minute ago I was sleeping after a day's watch at the gate. Farewell. Okej, dzięki gościu. Fajnie, ja się kurwa dowiedziałem. What's going on? I don't know. It doesn't make sense. Why would Sigismund advance on 𝗏𝗏 in the night? Especially since he's lost the element of surprise after the raid on Skalitz. Maybe it's not him. Then who is it? The scouts 𝗏𝗏 sent to Skalitz to spy on Sigismund said he'd set up camp and was getting ready to storm the castle. And so Radzig is an experienced soldier. He'd surely hold the castle for quite some time. It doesn't make sense. What else did the spies see? Not much of anything. Before they could get close enough, this huge storm started. And you were right. Sigismund has a hell of a lot of soldiers, including all manner of mercenaries. An army like that costs a fortune. Well, anyway, we'll find out when they get here, won't we? Aye, we will. Good luck to you. Nie wiem, co ten gościu nam to opowiada, naprawdę. Jesteśmy jakimś kurwa randomem zupełnym. Halt! Who goes there? Lucifer and all his minions! Who else, Robber? Sir Radzig! What a relief. Is his lordship there with you? Yes, sir. He is right here. What are you doing up so late, 𝗏𝗏? At your age, you need a good night's sleep. Well, Radzig, you didn't exactly pick the best time for an outing either. In a big hurry? It was a bit of a scramble, all right. Believe it or not, this tempest is a godsend for me and my men. As my old granddad used to say, better a sore throat than a slit throat. I'd say your grandfather was a wise man. Your messenger told us what happened. Messenger? The lad you sent to warn us. He's alive? He made it to you? He's here with me. He only got away by the skin of his teeth, though. Thank God. A brave young man. But tell me, friend, how on earth did you manage to get away? Thank God for this tempest. When it began, Sigismund's Tatars crawled into their holes and left a storm into the castle for more clement weather. We were able to sneak out right under their noses. The Lord be praised. We wouldn't have stood a chance against them. Would you like to spend the night in 𝗏𝗏? No, no. When Sigismund finds the castle empty tomorrow, he might come looking for us. We'd only be exposing you to danger. Without me and my men, he has no call to attack you. What will you do then? We'll march to Rattay. It's only a short way, and there we'll have a better chance of defense and enough room for all of these people. If Sigismund should come, better bend your knee, 𝗏𝗏. There's no point dying in a battle that's futile. You're right there. Is that boy still with you? I'm here, sir. You have courage, lad. That I can't deny. I am sorry about what happened. Would you care to join us? I'd like to, sir, but first I have to return to Skalitz. Are you mad? What do you want there? I can't leave my mother and father. I won't leave their corpses rotting in the street. I'll join you once I've taken care of them. Don't even think of going back there, you donkey. Are you tired of living? But sir! Quiet! I'm sorry about your father, but getting killed as well won't help him. 𝗏𝗏,
Make sure that lad doesn't budge from Talmberg until things quieten down. Not to worry, friend. Anyway, he's injured and needs to recover. I'll lock him up here as if he were Havel of Baldic. I've seen you've grown a thick skin since your tribulation, sir. But thank you. We'll meet again when circumstances are more favorable. Farewell. Farewell, friend, and good fortune. Give my regards to Sir Hanush. I will. And good luck to you and your people, too. These are dark times. Move out! Anywhere, people! Move out! It's only a short way to Athe now! Men, tonight we'll have triple patrols. Sort out the watches between you as always. And if I catch anyone boozing, playing dice or slacking off, I'll personally break every bone in his body. I want you to keep a close eye on everything nearby. Sigismund will surely have sent spies, and likely men as well, to follow the Skalitz people now he knows they've fled. Keep your eyes peeled, and report everything to me at once. Understood? What is it you need? I could use an extra pair of eyes, and yours are keen. Will you keep watch on the battlements with my men? Is that a request or an order? I'd rather it was a request you answered yes to. Of course I'll help. I'll have to pay you back somehow after all you've done for me. Splendid. And don't worry, I'll tell the men to relieve you later. Good luck to you. Mogliby nawet dać jakąś zbroję, ale... Trzymaj straż. Gdzie mam tą straż trzymać? Jak mam siedzieć tutaj i czekać? Nudne to jest. Załóż pochodnie, o. Wandering around like a stray sheep must be your first watch. No, pierwsza. I don't think anything much will be happening today. You can just lean against the wall and wait till morning. I'll show you what's what. I will. Thank you. Czyli jednak mogę przeskipować, dobra. Tak do tej godziny bym chciał. Może do 6 niech tu będzie. To idą żołnierze? Nie widzę nic. Jestem beznadziejny. Go, go, movement! Let's go! Let's go! Move it! Quick! Go! Go! Mogę przestał lać, lol. We're gonna head up like Skalitz.
see how the self-appointed king wins the love and respect of his loyal subjects. Indeed, 𝗏𝗏. Sigismund of Luxembourg has a rare talent for winning people over to his cause. You may be in for a surprise, though. I don't think he will set his heathen dogs on us today. Greetings, Lord of Talmberg. That's the bastard who led the attack at Skalitz and killed my parents. Don't be an idiot. Do you want to end up like them? I am Sir Markwart von Aulitz. I come in the name of Sigismund of Luxembourg, King of Hungary and Croatia, who has resolved to strike against those who disrupt concord in the land and to restore order in the name of his brother, King Wenceslaus IV. Restore order by burning and pillaging the king's estates. Greetings, Sir Markwart. The efforts of the king's brother to bring order to this chaotic land are undoubtedly noble. It seems to me, though, that he and his army have somewhat strayed. As Burgrave of Prague Castle, I am entirely beholden to the king, and here in Talmberg divine peace reigned until your arrival. To what then do we owe the honor of your visit? Yesterday, His Majesty took action against the enemy of the kingdom, the 𝗏𝗃_𝗏𝗆, who has been using the silver from the Skalitz mine to fund insurrection against the crown. Unfortunately, the insurgent escaped. Would you happen to know, noble sir, where he might be at this time? As far as I know, the Sir Radzik of which you speak is the king's hetman at Skalitz. I find it hard to imagine that he would rebel against our king. Nevertheless, I can assure you that Sir Radzik is not at Talmberg. He would be a fool indeed to flee from one castle where he has little chance of defense to another where he has even less. Or do you take the view that my humble manner is any obstacle to your army? Am I to inform the king then that the 𝗏𝗃_𝗏𝗆 is not at Talmberg and that he has your loyalty? Sir 𝗏𝗃_𝗏𝗆 is not here, and I have no intentions of getting embroiled in affairs from which I have nothing to gain. Very well, sir. As you wish. I will relay your words to the king in the hope he will be as well disposed as you seem to be. Those who have clean consciences and goodwill may find themselves well disposed even at moments like this, when there is little cause for joy. Farewell, sir. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen! My lord, you have my utmost admiration. Get on with you, 𝗏𝗏. No, Łysego będziemy musieli załatwić, no. Łysy dostanie od nas wpierdol, to jest pewniak. I feel quite hungry. Zaję z panem Bożkiem. Good health to you. Why did Sigismund burn down Skalitz and then come here too? That's war for you, lad.
Certain lords have resolved to take things into their own hands and eliminate anyone who doesn't share their view. Unfortunately, 𝗏𝗏𝗏𝗏 is one of those. And what's more, he was sitting on a pile of silver that could help King Wenceslas's allies. Sir Robard, I need to get to Skalitz. What would you do there, lad? Sigismund might have left, but the place will be swamped with robber barons, brigands, deserters, and other vermin. And anyway, your lord commanded you to stay here. Ej, w sumie mam więcej gadane. My parents died there, and I won't leave them to be ravaged by dogs. I have to bury them. Good God, boy. Do you want to throw your life away for those who can never get theirs back? Do you think that's what they'd want? Forget it. Farewell. No i chuj, no nie udało się. No i tak bym powiedział szczerze, w sumie, to co jeszcze tu możemy zrobić? Z kim możemy pogadać? Zdobądź konie opcjonalne, pochowaj. Zostaj się z zamku. Tak powiem szczerze, tak średnio bym powiedział, średnio. Co możemy tutaj robić w ogóle? Arena? To jest jakieś nieznane miejsce, pójdźmy tam. Zjadłem z losowego garnka. Zajebiście. Odkryłeś handlarz. Czekaj, gdzie jest ten handlarz? Gdzie tego handlarza odkryłem? W tym budynku... Wieśniak. Łamanie bardzo łatwe. Gdzie ten? Gdzie ten handlarz jest? Może tutaj jest? Nie. God be with you. Handluj z tym, no. If you've got the coin. Farewell. Ma prowadząca do skarbów. Sprzedaj. Jadło. Trzydzieści 8. Kurde, 100 by chciał za to. Dawaj te. 100 zapłacę? No fuck. Suszone mięso? No fuck. No dobrze, ale tak czy siak serdecznie dziękuję za oglądanie, trzymajcie się, do usłyszenia, no i cześć!